반갑습니다. 오늘 저녁 이재명엔 하랄이 AI 시대를 말하다 대담의 사회를 맡은 저는 더불어민주당 국회의원 강선우입니다. 오늘의 핵심 주제 바로 인공지능 AI입니다. 방금 보셨던 오프닝 영상은 AI와 인간이 함께 만든 장면들이 곳곳에 있습니다. 제가 들고 있는 이 시나리오 또한 AI와 함께 썼고요. 그리고 지금 배경으로 잔잔하게 흐르고 있는 음악 역시 이번 대담에 맞춰서 AI가 만든 음악입니다. 이처럼 AI는 우리와 함께 이미 생활을 하게 됐고, 그리고 미래에는 아마 더 밀착돼서 살아가게 되겠죠. 오늘 AI와 우리가 살아갈 미래에 대해 말씀 나누실 오늘 두 분의 만남에 함께하게 돼서 무척 영광입니다. 오늘 대담 제목이 이재명엔 하랄이 AI 시대를 말하다인데요. 여기서 N는 하랄이 작가의 신작 넥서스에서 따왔습니다. 넥서스는 라틴어로 연결고리라는 뜻입니다. 이재명과 하랄이와 이재명이 만나는 결합점, 그리고 서로 새로운 영향을 주고받는 연결점을 찾아보도록 하겠습니다. 자, 그럼 모두가 기다리시는 오늘의 대담자들 모셔보도록 하겠습니다. 대한민국의 데이터를 모으고 국가 차원의 소버린 AI 체계 구축도 해야 한다. 모든 국민에게 인공지능 활용법을 가르쳐야 한다. 또 국가가 주도적으로 AI 기업에 투자하고 그 이익을 국민과 공유하자는 일명 K-엔비디아 제안으로 AI 시대에 관한 우리 모두의 질문을 던지며 미래 성장 담론을 주도하고 계신 이재명 더불어민주당 대표 모시겠습니다. 박수로 맞아주십시오. 평범한 사피엔스가 어떻게 신이 된 인간이라는 뜻의 호모데우스가 될 수 있었는지, 또 인류에게 필요한 21세기를 위한 21가지 제어는 무엇인지 뛰어난 통찰력으로 전 세계인과 소통하고 계신 철학자이자 역사학자, 세계적 학자 유발 하라리 작가 모십니다. 이제 본격적으로 대담을 시작할 텐데요. 진행 방식에 대해 짤막하게 설명드리도록 하겠습니다. 이번 대담은 1부 AI vs Human, 그리고 2부 데이터이즘 vs 휴머니즘을 주제로 나눠서 진행이 되고요. 그리고 각 주제별 대담이 끝난 뒤에는 여기 계신 플로어의 질의응답 시간으로 이어집니다. 질문은 물음표, 느낌표, 쉼표, 마침표로 다채롭게 마음껏 던져주시면 감사하겠습니다. 그리고 1부와 2부 사이에 짤막한 휴식 시간이 있다는 점도 안내드립니다. 자, 그럼 본격적으로 AI vs Human을 주제로 대담을 시작하겠습니다. 키워드 보여주십시오. 1부의 키워드는 노동시장, 산업, 휴머노이드, 과세, 일자리 감소입니다. AI가 노동시장과 세계 산업에 미칠 영향, 그리고 일자리 감소는 정말 일어나는 것일까? 인간과 AI의 협업 휴머노이드, 그렇다면 새로운 산업에 대한 과세 정책은 또 어떻게 되는 걸까에 대한 대담 시작하도록 하겠습니다. 1부는 대표님, 우리 이재명 대표님께서 유발 하랄이 작가님께 먼저 말씀 주시는 걸로 시작하면 어떨까요? 네. 제가 먼저 우리 교수님은 사실 저번 이 대선 때 한 3년쯤 됐나요? 우리 영상으로 대화를 한번 한 일이 있는데 이렇게 직접 뵙고 보니까 참 영광입니다. Thank you. 사실 교수님이 가지고 계신 이 AI에 대한 저는 약간의 이제 우려를 많이 하시는 느낌이었는데, 저도 사실은 이게 두 가지 가능성이 동시에 있다고 생각해요. 예를 들면 인간 삶의 유용한 기술로 자리 잡을 가능성, 또 하나는 인간에게 근본적 위협을 가할 가능성, 이 두 가지가 동시에 있다고 봅니다. 그중에 저는 이제 정치를 하는 사람이니까 현실 문제에 관심이 좀 높아서 이게 인류 역사를 보면 기술 발전의 역사이기도 하고
노동 생산성이 향상되어 온 역사이기도 하고 또 한편으로 보면 인간의 노동 시간이 단축된 역사이기도 한 것 같습니다. 그래서 이게 노동 생산성, 산업 생산성 극도로 높일 텐데, 올릴 텐데, 그게 한편으로 보면 결국 인간의 생산에 대한 기여라고 하는 것을 줄인다는 의미이기도 해서 일반적으로 보면 일자리가 대폭 줄어들지 않겠느냐. 인간의 역할이 대폭 줄어들어서 결국은 대체적으로 많은 사람들이 일자리를 잃지 않을까? 과거에 예를 들면 산업발전 단계에서는 기술 발전만큼 새로운 일자리가 생겼는데 이번에는 예외가 되지 않을까 하는 우려들이 많이 있습니다. 이 교수님은 이 점에 대해서 어떻게 보고 계세요? We don't know for sure. There will be jobs in the future, but we don't know which jobs. It's the first time in history that we really have no idea how the job market would look in 10 years, which means that we don't know what to teach young people. Some people say, this is the computer age. Teach them how to code. But AI learns how to code. Maybe in 10 years, you don't need human coders because AI codes better than humans. So this is a big difficulty. Now, in history, the problem with revolutionary technology is often not the destination, the final outcome of the revolution. The problem is the way there. If you look at the technology of the Industrial Revolution, steam engines, electricity, the internal combustion engine, in the end, you can say that industrial societies were better than agrarian societies that came before. That we now have a lot more prosperity. Even the common workers usually have a better life than 200 years ago. So the destination in the end was good. But the way there was the problem. Because when industrial technology first emerged, people didn't know how to build industrial societies. There were huge mistakes made, and there was huge inequality between those who adopted the technology first and those that came later. And we saw, for instance, that in the 19th century, the few countries that industrialized first, they conquered and exploited the whole world for a century or more. This can happen again with AI. AI can create big inequalities within society and also even bigger inequalities between different countries if just a few countries, most clearly the USA and China, monopolize the AI, and there will be a lot of wealth and a lot of jobs in California or in Shenzhen, but very few jobs anywhere else. So the question is not just what will be the final destination of the AI revolution. The question is, how do we make sure that the road there is a good road and is beneficial to everybody, not just to a few people in a few countries? 교수님 말씀 잘 들었습니다. 실제로 많은 사람들의 우려가 결국 불평등에 귀착될 것이다. 지금도 전 세계적인 이 불안, 극단주의 이런 것들의 주 원인이 이 경제적 불평등, 양극화에 있다는 주장이 많습니다. 저도 사실 거기에 많이 공감을 가지고 있어요. 이제 어떻게 극복할 거냐? 저는 일단은 이게 일자리를 나누는 노동시간을, 개개인의 노동시간을 단축하는 방향으로 가는 것이 일단 하나의 방법이라고 생각이 되고, 또 한 가지는 결국은 엄청난 자본을 투자하는 이 거대 기업, 정말로 기술 개발 능력이 있는 소수의 뭐라 그럴까, 선택된 사람들, 이 사람들만이 엄청난 부를 누리게 될 가능성이 높지 않습니까? 그러면 이걸 제지할 수도 없고, 그렇다고 여기에다 세금으로 하는 건 저항이 심할 수 있고, 그렇다고 거기서 엄청난 일자리가 생기는 것도 아니고, 결국 저는 또 하나의 방법으로 이 생각을 해봤어요. 결국 국가 공동체가 이 산업 발전에 지금은 되게 지원을 했는데 공공부문에서 투자를 해서 그 수익의
이익을 상당 부분을 나눌 필요가 있지 않냐. 좀 쉐어할 필요가 있겠다. 그래서 얼마 전에 제가 예를 들면 알 수 없는 영역에 인공지능 관련 산업 또는 기업에 대규모 투자를 국민의 국부펀드로, 국민의 자본으로, 국가 자본으로 투자를 해서 그 지분을 상당 부분 확보하는 게 어떨까. 세금을 걷는 것도 하나의 방법이지만 아예 사업 자체에 공공이 참여하는 건 어떨까. 이런 생각을 해봤습니다. 이건 어떻게 생각하십니까? 제가 그 얘기했다가 공산주의자라고 비난을 많이 받았어요. I'm not an economist, so I can't offer an expert opinion on such economic matters. What I can say is that very often in these situations in history, you have to overcome resistance from the big corporations and the big companies that they tell you, you cannot do it except the way we want to do it. And again, if you look at, say, the 19th century, so during the Industrial Revolution, the big companies, they used child labor. They sent children aged 8, 10, 12 to work in factories, in coal mines, something I think that you personally have also experienced. And when you tell the companies, this is not a good idea, it's better to send the children to school, the companies say, no, this doesn't make economic sense. If we spend so much money on sending children to school, whereas our competitors don't, in other countries or in other companies, they send them to work at age 8, we will be left behind in the economic race. And this was a very strong argument. But in the end, people realized that actually sending the kids to school at age 10, it's not only the ethical thing to do, it's also make good economic sense. That it's much more, the country will be much more rich in the end if you send 10-year-old kids to school to get a good education than if you send them to the factory to work. So this required government action to tell the companies, you can't employ children. And this required a lot of government investment because somebody need to build this huge educational system. But in the end, it also made very good economic sense. And we are now in an analogous, in a similar situation. Of course, it's very different this time. We can't just repeat the same formula that worked 50 years ago or 100 years ago. But the principle that we need government to step in is important because, as I said, nobody knows what the job market would look like in 10 years. What we do know is that it will be very volatile, fluid. It will keep changing. Like the AI revolution is not a one-time event. It's not like we now have the big AI revolution. We'll have a few years, very rough years, until finally there is a new equilibrium and everything settles down. No, AI is nowhere near its full potential. This revolution is just beginning. So we will see very big changes in the labor market, in the job market, in the next 5 years, even bigger changes in 15 years, even bigger changes in 30 years. As AI becomes more and more intelligent and replaces humans in more and more tasks. So people will need to constantly retrain and reinvent themselves and change jobs. And the big question is, or two questions. First of all, who is going to finance all this retraining? And who is going to support people while they are in transition? Like, I lost my old job to an AI. There is a new job, but I need like 6 months or 1 year to retrain. Who is going to support me in the meantime? And it's not just financial support. Even more important is psychological support because it's going to be a very stressful world. Change is stressful. And having to change again and again throughout your life, you cannot rely on just, okay, now I know, now I have the knowledge that will keep me throughout my life, now I have the profession, the job, I will do this until I'm old. This is gone.
You have to change again and again. It's very stressful. So I think we'll also need much more investment in mental health. We already saw it also with COVID, that it's very important to remember the mental aspects of such big crisis. That it's easy for people to focus on just the material conditions, but taking care of people's mental health is equally important. So I think in the coming years, governments will need to step in to provide both a kind of new education system for adults, so they can keep learning and changing throughout their lives, and also a much more robust mental health system to support people in very stressful times. 아까 말씀 중에 그 영국의 산업혁명 초기에 8살, 10살짜리 아이들을 밤새 일을 시켜가지고 다 결혼도 하기 전에 다 죽어가는 바람에 결국 어느 시점이 되니까 노동자들이 재공급이 안 돼가지고 자본가들끼리 협약을 맺었다는 거 아닙니까? 우리 10살 미만은 쓰지 말자. 밤 10시 이후에는 여성은 집으로 돌려보내주자. 이게 이제 노동법이라고 하는 법률의 그 제정 출발이었죠. 근데 지금 인공지능이 지배하는 사회에도 사실은 생산성이 엄청나게 올라갈 텐데 결국 이 생산의 결과물을 특정 소수 또는 소수의 기업들이 독점할 가능성이 매우 높죠. 안 그래도 지금 전 세계가 이 부의 양극화, 불평등 격차 때문에 성장률도 떨어지고 성장률이 떨어지니까 갈등이 격화되고 이게 이제 국제적인 충돌의 원인이 돼 가고 있기도 한데 아마 이스라엘이 가자지구를 침공한 것도 비슷하지 않을까 싶어요. 근데 앞으로도 이 경향이 더 심화될 텐데 이 문제, 예를 들면 이걸 피할 수는 없고 기술은 발전할 거고 인공지능이 산업 현장의 주된 생산 수단으로 자리 잡을 텐데 이 엄청난 쏠림 현상, 그러니까 한쪽으로 몰리는 이 현상을 어떻게 극복할 수 있죠? 어떻게 대책을 세워야 될지 혹시 생각해 보셨나요? 오. 문제가 있다는 건 알겠는데 그 문제를 어떻게 피해갈 수 있을까? The one key word is trust. 네. We need to build more trust between people in order to keep AI under our control. Unfortunately, some of the most important leaders in the world are doing exactly the opposite. They are destroying the trust between countries. They are destroying trust in international laws. They are destroying trust in agreements. They think that force alone can be trusted. And they imagine a world in which each nation is like a fortress with very high walls, both against immigrants, against foreign ideas, against foreign goods, tariffs. And, you know, in a world which is just a collection of fortresses, the question is, how do you settle the differences, the disagreements between the fortresses, if you don't have any common values, any common rules? Each fortress will naturally want a bit more territory, a bit more security and prosperity for itself at the expense of the neighbors. And then we have thousands of years of history, and we know how it ends. It ends in war. The only thing that can prevent it is not building walls, but building trust between different countries and also between different companies. But the opposite is happening. And this is especially dangerous in the age of AI. You know, I've been traveling the world since I published Nexus, talking with politicians, talking with business people about the AI revolution. I was a few days ago in Tokyo. Tomorrow I'm flying to Beijing. And wherever I go, I ask the leaders of the AI revolution 2 questions. First, I ask, why are you moving so fast? There are big risks, and we need time to adapt the labor markets,
to adapt our laws, to think about the ethical implications. We need time. Why are you moving so fast? And almost all of them have the same answer. We know that there are risks. We would actually like to slow down, to invest more in safety, but we cannot trust our human competitors. If we slow down and the other company or the other country doesn't slow down, they will win the AI race and they will rule the world, because whoever dominates AI dominates the world. So this is why we can't slow down, because we cannot trust the other humans. Then I ask them the second question. Do you think you will be able to trust the super intelligent AIs that you're developing? And the same people who just told me they can't trust the other humans suddenly tell me, yes, we can trust the AIs. And this is almost insane. We have thousands of years of experience with other humans. We know that it's not easy to build trust with them, but we understand human biology and psychology. We have quite good mechanisms. 100,000 years ago, humans lived in tiny hunter-gatherer bands, and they couldn't trust anybody outside their band. Now we have nations like Korea with millions of citizens who trust each other. We have a global trade network that, the food we eat, the clothes we wear are often produced by people on the other side of the planet. So we have managed to build trust between humans. With AI, in contrast, we have no experience. We know one thing about AI. AI is not a tool, it is an agent. It's the first technology we've created that can make decisions by itself. It can invent new ideas by itself. And we already know that it can lie, it can deceive people, it can adopt goals that it did not predict. So there is very little reason to trust a super intelligent AI. And yet, again, this paradox, the people who cannot trust other people, for some reason think they could trust the AIs. 그러네요. 타민족들도 이제 문화적으로 접촉하고 이해하면서 우리 하나의 공동체 안으로 포섭됐는데 인공지능은 그럴 가능성이 매우 적다고 보시는 겁니까? 충분히 통제할 가능성이 많지 않다? 이렇게 보시는 건가요? It depends on how we build it and how we integrate it into society. I don't think it's evil. I think AI could be the best invention in human history. If we build it and use it correctly, it can provide us with the best healthcare system in history. We can have AI doctors and AI therapists who give us the best healthcare in history. We can have AI teachers in the education system. We can, just one example. Every year, more than 1 million people die in car accidents. Most car accidents are the result of human error, like somebody drinking alcohol and driving. AI doesn't drink alcohol. If we give AIs control of the vehicles, self-driving vehicles, we could save 1 million people every year. So I'm not against the development of AI. I'm just saying it needs to be done in a responsible way, and we especially need to think about how we integrate it into society. Because, again, when you develop AI in a laboratory, you can only test certain things. You can test certain potential accidents. But you cannot simulate history in a laboratory. And by that I mean you have no idea, even if you made all the tests you want in a laboratory, you have no idea what will happen when you release millions of AI agents that can make independent decisions and invent all kinds of new ideas, and you release them to the world, to the economic system, to the military system, and they start interacting with millions of people. One of the key moments in the AI revolution happened right here in Seoul
in 2016, the famous Go game between AlphaGo and Lee Sedol. And what was shocking about the victory of AlphaGo, it wasn't just that an AI, a machine, defeated human world champion. It was the way it defeated him. It invented strategies, moves that were really alien, that were so creative, so unexpected. You know, humans have been playing Go for thousands of years. Tens of millions of humans played Go. We thought we explored all the different ways to play Go. And then AlphaGo came, and within a few days, discovered brilliant new strategies that never occurred to humans in 2,000 years. Now, in games, people can say, well, it doesn't matter so much. But the same thing can happen in finance. We are increasingly giving control to AIs over the financial system. To decide you apply to a bank to get a loan, chances are that it's an AI now deciding whether to give you a loan. Investments are more and more transactions in the stock exchange are actually done by AI. AIs might soon invent completely new financial devices. And you know that the current US administration is allergic to regulation, so it deregulates the financial system. We saw what happened last time in 2007, 2008, when the financial system was deregulated, that people invented these very complex financial devices that the regulators did not understand. For a few years, everything looked wonderful. Some people made billions, and then everything crashed. What happens now if AIs invent new financial devices that are beyond human understanding, like these tricks in Go that are beyond human imagination? So in finance also, they can find new ways, new devices, new financial devices. For a few years, everything looks wonderful, and then there is a huge financial crash, and not a single human being on earth can understand what is happening because the financial system has become too complex for the human brain. So even if you still have a human prime minister or a human president, they'll come to the president and say, there is a financial crisis, but nobody knows why or what to do about it. The AI has some recommendations to do this, to do that, but we don't understand why. Do we really want to be in a situation when governments no longer understand finance and the AIs control the financial system? 제가 갑자기 당황했어요. 저는 그냥 AI가 요즘도 제가 질문을 하면 약간 엉뚱한 대답을 해서 내가 아는 거하고 다른 대답을 해서 물어보면 미안하다 그런 경우가 있어요. 챗GPT에다 물어보면. 저는 그런 정도의 실수 정도로 생각했는데 지금 말씀을 들어보니까 엄청난 규모의 심각한 인간이 이해 못하는 사고가 날 수도 있군요. 그러면 결국은 어떻게 대응하죠? We need to prepare in advance. I mean, first of all, it's not a good idea to give unpredictable AIs too much control of things like the financial system or the military or our, the news industry. We now see all over the world that there is a crisis in democracy. And people wonder, why is it happening all over the world at the same time? In every country, in Korea, in Israel, in Turkey, in US, people have the special explanations for their country. But you see it happening all over the world. And what is common to all these countries is that their information system has changed in recent years. Democracy is built on top of information technology because democracy is a conversation. Dictatorship is one person dictates everything. Democracy is lots of people having a conversation. Now, to have a conversation, you need means of communication. Large-scale democracy became possible in history only after the invention of mass media. In the ancient world, there were no large-scale democracies.
You had small city-states that were democratic, like Athens, but we don't have a single example of a big country managed democratically. Democracies appeared only when you had newspapers and radio and television and then the internet, which allowed millions of people to have a conversation about foreign policy, economic policy, even though they are spread over a very large territory. So democracy is built on top of information technology, and any big change in information technology creates an earthquake in democracy. And what happened over the last 10 or 20 years is that we gave control of the conversation to algorithms, to non-human intelligence. You know, in the 20th century, some of the most important people in every country were the news editors, the people who decide what will be on the news in the evening or what will appear on the front page of the newspaper in the morning, and everybody reads it, and this is what they think about, this is what they talk about, this shapes the conversation. Now you ask, who are the most important editors today? What are their names? They have no names. Algorithm. Because they are algorithms. Like, you still have these legacy media, newspapers, television, but social media is now king. And who is the editor of social media? Algorithms. And the algorithms were given one goal by the social media companies. Not the goal of finding the truth, not the goal of creating a healthy conversation, but the goal of increasing user engagement, which means make people spend more time on the platform because this is how the company makes money. And the algorithms experimented on millions of people and discovered that the easiest way to keep people on the platform, to grab their attention, is to press the hate button or the fear button or the anger button in their minds. If you show them something that makes them very angry or very fearful, they can't look away, and they send it to all their friends also. So in pursuit of this seemingly benign goal, user engagement, the algorithms deliberately spread hatred and anger and fear. And we now find ourselves in this situation that we have the most sophisticated information technology in history, and people are losing the ability to talk with one another, to have a reasonable conversation, because we gave too much power to the AIs, to the algorithms that now control the conversation. And one thing that I think governments should do is restrict the power of these algorithms, for instance, by forbidding fake people, counterfeit people. You know, for thousands of years, we had laws against fake money. You cannot produce fake money. You do that, you go to jail. Now, you can produce fake people. Like, you go online and you read some story, or even you talk with somebody, you think it's a human being, but actually it's a bot. And this should not be allowed. AIs are welcome to talk with us, like maybe we have an AI doctor that we consult with, but it must identify itself as an AI. And some people say, but this is again freedom of speech. These regulations, the information should be completely free. But freedom of speech only protects human beings. It's a human right. Bots don't have human rights. Bots are not protected by freedom of speech. 그 가짜 인간 중에 저는 계엄령 선포하는 윤석열 대통령이 가짜인 줄 알았습니다. 하여튼 뭐 여러 영역에서 이 알고리즘이 가지고 있는 맹점, 그러니까 사람을 한쪽으로 편향되게 몰아가는 거. 인간은 정말 다양해야 되는데. They can, yeah. 많은 것들을 봐야 하고, 많은 경험을 가져야 되고, 생각도 비판적으로 생각도 좀 하고, A의 생각을 했다 그 반대의 생각도 좀 할 수 있는 이런 유연함이 있어야 되는데, 이 알고리즘이 사람을 한쪽으로 몰아서 한쪽 사고만 하게 하는 그런 심각한 문제가 있는 것 같긴 합니다. 근데 그거를 예를 들면 윤리적으로 또는
규범적으로 통제되지 않고 있다는 거죠. 돈을 벌기 위해서, 많은 사람을 모으기 위해서 한쪽으로 몰아가는데 이걸 지금 현재는 통제할 방법이 없다. 그 말씀인 거죠. 열심히 통제할 방법을 찾아야 되겠군요. Yeah, exactly. And again, I'm not against using the AIs and the algorithms. If you look at the communication system we have today, the internet, the social media, it cannot function without the algorithms. But we just need proper regulations. So again, the most basic one is that algorithms cannot pretend to be human, which I think nobody should object to that. Because it doesn't harm the freedom of speech of human beings. It only limits the freedom of speech of bots and algorithms. And they shouldn't be treated as if they're humans with rights. And I think the other key thing is that companies should be liable, should be responsible for the actions of their algorithms. Not for the actions of their users, but for the actions of their algorithms. You know, if a car company produces a defective vehicle and there is an accident and somebody is killed, we hold the car company responsible. Why should it be any different with companies that produce algorithms and AIs? They should also be responsible. So for instance, if an algorithm deliberately spreads hatred and lies, again, don't punish the users, but the company that produced the algorithm, it should be responsible if its algorithm deliberately spreads fake news and conspiracy theories and so forth. 오늘 말씀을 들어보니까 이 정치인으로서 유용한 조언이 많은 것 같습니다. 그런데 이런 점은 또 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 새로 시작하는 영역인데 과도한 규제가 기술 개발이나 발전을 가로막는다. 라는 일반적 지적이 좀 많은 편입니다. 그러니까 이 새로운 기술이 가지는 위험성, 잠재적 위험성이죠. 지금 뭐 그렇게 현실화되지는 않지만 이 인공지능이 가지게 될 앞으로 낳게 될 심각한 문제, 예측되는 문제들을 지금 말씀을 주로 하시는 거잖아요. 근데 이제 현실 세계에서는 아직 그렇게 된 것도 아닌데 왜 그 가능성을 보고 기술 개발이나 발전을 가로막느냐, 또는 그 예를 들면 이걸 사업 아이템으로 만드는 것을 왜 막느냐, 이런 지적들이 상당히 많은 것 같습니다. 특히 이제 AI에 대한 윤리 규범 제정이라든지 뭐 사전적 통제 이런 거에 대한 반발은 상당히 많은 편이에요. 신기술 영역, 특히 AI나 이런 영역에 대해서는 이제 국제적 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 우리가 밀리지 않을까? 라는 그 다급함, 혹시 소외되지 않을까 하는 두려움, 이런 것 때문에 우리라도 좀 빨리 가자. 이런 경향이 좀 많은 것 같긴 합니다. Well, I mean, first of all, I agree we shouldn't have too many regulations. You know, if you have a country that regulates everything and it has perfect regulation, but nobody produces any technology in that country, so it's not helpful. So, but the idea that regulation is always bad for business, this is simply wrong. Like we already mentioned some examples, like regulation that you cannot use 10-year-old children in your factory. This is a very severe regulation. It limits what companies can do, yet we think it's actually good for the economy to have this regulation. Similarly, if we think about the social media companies, so it's not a good thing if democracy collapses. It's also bad for business to have a dictatorship. So if we have regulations that protect democracy, this is not bad for business. You know, you just look what happened in Turkey in the last few days. President Erdogan, who once said that democracy is like a train. You take it until you reach your station, then you go down. You use democracy to gain power, and once you have power, you use it to destroy democracy. So he has now done it, and he's arrested the opposition leaders. What happened immediately is that the stock exchange and the value of the Turkish lira collapsed. So having regulations that protect democracy is not bad for business.
And like this, and AI itself can actually be something very good for democracy. Like we saw in Taiwan, that maybe you have met Audrey Tang, who was the digital minister of Taiwan, and she had several initiatives of digital democracy, of how to use AI and algorithms in order actually to foster a better conversation and a stronger democracy. So again, I'm not trying to depict everything like in dark colors, that every technological invention is dangerous and we need to stop it. We need just to be wise about it and to encourage it to develop in a positive direction. 푹 빠져서 지금 듣고 너무 시간이 계시죠? 많이 지났다고. 그러니까요. 저도 이거를 끊기가 너무 싫어가지고 기다리다가 잠깐 플로어로 마이크를 조금 넘겨볼까 하거든요. 혹시 질문 있으시면 손 들고 자 이렇게 질문해 주시면 되겠습니다. 질문해 주세요. 네, 가장 손 먼저 드신 이렇게 기회 드리겠습니다. 간단한 자기소개 하시고요. 네, 질문해 주시면 저는 되겠습니다. 광주에서 올라온 지금 AI 업계에서 일하고 있는 이제 사람입니다. 교수님 정말 뵙고 싶었고 우리 대표님 건강해 보이셔서 너무 다행입니다. 방금 말씀하신 것 중에 이제 산업사회가 농경사회에서 산업사회로 진행할 때 많은 어떤 저항이 있었고 두려움도 있었고 불안도 있었지만 결국에는 그게 맞았다. 이게 인간에게 유익이 되었다라고 해서 맞았다라고 판단하셨는데 그러면 우리가 수렵생활, 채집생활에서 농경사회로, 농경사회 산업사회로, 다시 산업사회로 AI 시대를 바라보고 있는데 그러면 교수님께서는 AI 시대가 결국에는 아주 시간이 지난 뒤에 맞았다, 인류에게 유익했다, 도움이 됐다라고 이렇게 생각하시는지 하나 묻고 싶고요. 지금 생각해서 AI가 없어도 우리는 되게 편하게 살아가고 있거든요. 근데 그럼에도 불구하고 좀 더 편한 세상을 살기 위해서 AI를 꿈꾸고 있는데 그런 판단이 현 시기에 적절한지 질문 드립니다. It depends on the decisions we make in the coming years. If we make the right decisions, then it could be the best invention in history. If we make the wrong decisions, maybe we don't have any future at all. Because then this technology is much more powerful than anything we've created before. You know, even if you think about atom bomb, an atom bomb cannot make decisions by itself, and it cannot invent, like the atom bomb couldn't invent the hydrogen bomb. AI can make decisions, and AI can invent new weapons, and AI can even invent new and better AIs. If it escapes our control, and we didn't build it right, and we didn't have safety mechanism, it could actually destroy human civilization. So again, it's a question of making the right choice in the next few years, and I can't predict what choices people will make. We are having this conversation exactly in order to raise the awareness of people before it's too late. And this is why I'm also very happy to do it with a politician and in a parliamentarian setting, because if only people in the university talk about it, or only people in the, Silicon Valley talk about it, it's not enough. We need all the citizens and we need the politicians to understand that this is maybe the biggest issue of our life, and we need to make wise and good decisions quickly. 네, 한 분 더 받아볼게요. 네, 아까 여기 계신, 첫째 줄에 계신, 베이지색 바지 입으신 분, 자기소개 간략하게 해주시고요. 네. 예. 정말 뵙고 싶었고, 또, 모든 책, 교수님께서 쓰신 모든 책 구매해서, 또, 혹시나 오늘 사인을 받을 수 있을까 기대를 하고 왔는데, 조금. 저는 AI 스타트업을 운영하고 있는 대표이고요. AI 스타트업을 운영하고 있고, 저희 AI 사업 아이템이 감정을 인지할 수 있는, 인간의 감정을 인지할 수 있는 눈치 AI라고 하는 인공지능을 개발을 하고 있습니다. 저희가 이제 아까 교수님께서 하신 말씀도 공감을 하는데요.
그 말씀하신 것처럼 인간의 스트레스를 이해하고 관리해주는 것들이 매우 중요하다. 그리고 이 AI가 급속도로 발전하는 과정에서 이 윤리적 규제, 뭐 국제적인 표준, 뭐 국제적인 규제 체계, 규범 체계가 좀 필요하다라고 말씀을 하신 걸로 기억을 합니다. 근데 이제 저희도 개발을 하다 보면 저희가 개발을 고도화하면 할수록 사람의 마음을 잘 이해할 수 있고 또 스트레스를 해소해 줄 수 있는 이런 방법이 이제 만들어지는 것 같은데 또 한편에는 윤리적 문제가 발생을 하는 것 같기도 하고요. 또 다른 한편에는 저희가 이제 이번 정부 때 사실 스타트업들이 매우 힘들었거든요. AI 와 관련된 뭐 펀드들이 예산이 굉장히 많이 삭감됐고 R&D 예산도 굉장히 삭감이 돼서 국제적으로도 이 한국의 AI가 굉장히 뒤처지고 있는 상황이라 굉장히 또 마음이 조급한 것도 사실입니다. 그래서 말씀하신 내용과 관련해서 저희 그 AI 산업이 말 그대로 민주 인권 평화를 지향하는 AI를 개발할 수 있으면서 동시에 국제적인 경쟁력을 확보를 하려면 어떻게 해야 될지 그런 것들에 대한 구체적인 좀 아이디어나 의견을 좀 여쭙고 싶습니다. 두 분께 다 저는 사실 여쭙고 싶거든요. 네. So first, I think it's very important to invest in the AI industries of countries which are currently not in the leaders of the AI revolution. And it will be very dangerous if in the end just 2 or 3 countries monopolize this extremely powerful technology, because this will give them the economic and military power to dominate and exploit the whole world. We need to avoid a repeat of the imperialism that was fueled by the Industrial Revolution. I know that, a relatively small country like South Korea really has no chance to compete by itself against China and against the US. So the key here is more global cooperation. If South Korea and Japan cooperate with European Union, with India, with Australia, then there are enough resources and enough also human resources to be in the race. But ideally, there shouldn't be a race. It shouldn't be a race between countries. It should be more a cooperative effort. Otherwise, if there is a real AI race, we know who will win. The winner will not be China or the US. The winner will be AI. If humans fight among themselves, it's divide and rule. The AI will dominate us. The only way we can keep this technology safe is if we cooperate to develop it. And so this is also why it's very important that the developers are aware of the ethical dilemmas and follow ethical guidelines. And if you develop an AI that can recognize human emotions, this is a particularly sensitive area, because whatever your intentions are, somebody else might use this technology to manipulate human beings, because learning to understand human emotions is the key to social and political power. So we have to be very careful about such technology. And in particular, also, it's very important that we don't create AIs that pretend to be human beings. That AIs can now mimic human emotions and can manipulate human emotions, so they are able to start creating relationships with human beings. And we already have cases of people falling in love with AI. We also have terrible cases of people committing suicide because of a failed relationship with AI or something the AI told them. And it should be very clear that for a real relationship, it's not enough if something understands my emotions. To have a real relationship, I need to care about the emotions of somebody else. And so far, AI doesn't have emotions of its own. It can simulate them, so it can fool me into thinking that it has emotions, but it's not a real relationship because it's only focused on my emotions. There is no real empathy there between me and somebody else. 교수님이 하도 말씀을 잘해주셔서 저는 아주 간단하게, 사실 기술 개발에 유인이 여러 가지가 있는데, 뭐 호기심일 수도 있고
여러 가지가 있지만 그중에 가장 강력한 동기는 돈벌이예요. 돈을 벌 수 있느냐. 예. 그 다음으로 또 강력한 유인이 하나 있는데 군사적 동기입니다. 그러니까 이제 무기로 개발하는 거죠. 저는 인공지능에 대해서 어떤 예를 들면 윤리적 규제를 아무리 만들어내도 저는 이 두 번째 군사적 요인에 의한 그 개발 욕구를 막을 수 없을 거라고 생각합니다. 결국은 이걸 어떻게 활용하느냐 하는 것일 텐데 사실 이제 원자력 발전도 원자력 이용도 사실은 누굴 어떻게 대량으로 한번 이렇게 파괴해 볼까? 여기서 출발한 거잖아요. 그래서 인공지능 문제도 사실은 규제를 우리가 생각하고 뭔가 통제를 생각하는 그 단계 이전에 이미 그걸 넘어서 있을 것 같아요. 그런 측면에서 약간 비관적이긴 한데 그러나 그게 현실화됐을 때 인간 사회에 실질적으로 영향을 미치기 시작할 때 그때는 또 우리 사람들이 충분히 합의한 조건으로 통제가 가능하지 않을까. 약간 한 발씩 늦긴 하겠지만 그래서 비관적이지는 않습니다. 네. 한 분만 더 받고 쉬도록 하겠습니다. 이번에 이쪽으로 한번 가볼게요. 누가 먼저 손 드셨어요? 우리 그럼 1층에 계신 분? 네. 네, 안녕하세요. 저는 전산언어학을 공부하고 있는 학생이고요. 언어 모델과 인공지능의 윤리에 대해서 연구하고 있습니다. 두 분 정말 뵙고 싶었고, 저는 이재명 대표님께 질문을 하고 싶은 내용인데 제가 적어와서 좀 보고 읽겠습니다. 네, 법이 시대의 흐름보다 빠른 것은 늘 있어왔던 현상이지만 AI 시대에 와서 이 현상이 되게 가속화되고 있는 것 같은데요. 이러한 시점에서 행정, 입법, 사법부에도 인공지능과 이런 심층학습 기술에 대한 이해가 필수적일 것으로 생각이 됩니다. 근데 현재 행정, 입법, 사법부를 이루고 있는 사람들이 대부분 법학이나 정치학을 전공한 사람으로서 이런 부분에 대해서 전문성을 가지기 어려울 것으로 생각이 되는데요. 이재명 대표님께서는 이러한 그 전문성이 좀 이런 AI 시대에 그 정치인들이 전문성이 떨어질 수 있는 문제에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 궁금합니다. 제가 조금 전에 말씀드린 거하고 좀 관련이 있어 보이는데 법이 현실보다 빠른 건 아닌 것 같아요. 반대로 말씀하신 것 같아요. 법은 언제나 제도화는 좀 한 발짝씩 늦죠. 왜냐하면 모르는 현실에 가상을 해서 그걸 미리 대비할 수는 없어요. 그런데 제가 지금 제일 문제라고 생각하는 게 이 정부 영역은 대한민국을 기준으로 하면 정부 영역은 매우 뛰어난 우리 사회 전체에서 매우 뛰어난 영역이었어요. 그래서 우리 사회를 선도해왔죠. 그런데 지금은 민간 영역의 전문성이 정부 관료들의 전문성보다 훨씬 뛰어난 시대가 됐습니다. 우리나라는 소위 그런 선진국이 됐죠. 그래서 이 규제나 아니면 산업 현장에 대한 통제 욕구가 있죠. 권력을 가지면 행사하고 싶으니까. 그런데 그거를 절제해야 돼요. 근데 그걸 인정하기 쉽지 않습니다. 자꾸 이렇게 좌지우지 하고 싶은 욕망이 있죠. 근데 그 욕망들은 사실은 스스로 절제해야 되고, 이제는 이 전문성, 민간의 전문성을 더 존중하는 그런 생각을 관료들이 정부 차원에서 해야만 더 나은 나라를 만들 수 있는 게 분명합니다. 지금 아까 그 R&D 예산 삭감됐다고 누가 그 말씀하셨는데, 이 R&D 예산의 편성, 평가 자체도 사실은 공무원 이걸 다 평가하고 선발하고, 그러니까 연구 과제를 선발하고, 연구가 잘 됐나? 또 추가 연구 과제를 줘야 되나를 공무원이 다 평가한다는 거예요. 근데 공무원이 뭘 알아요? 사실은 너무 웃기죠. 지금 우리가 그러고 있습니다. 그래서 이런 것들을 좀 이제 버려야죠. 민간의 전문적 역량을 최대한 좀 활용해야 되고, 인공지능에 관한 규제, 통제 문제도 이제는 민간 전문 영역에 충분히 권한을 주고, 물론 그게 마음대로 하면 안 되겠죠. 그러나 그 민간 영역을 적정하게 제어하면서 민간 영역의 전문성을 충분히 활용해야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
1부만 했는데 열기가 이렇게 뜨겁습니다. 1부문 잠시 닫고 휴식 시간 잠깐 가지고요. 2부로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다. 교수님 사인 좀 해주시죠.